బయోడైవర్సిటీ అంటే ఏంటమ్మా పిల్లలు? పక్షులు, కుక్క, పిల్లి, అన్ని ప్రాణులే. అన్ని ప్రాణులు ఒకటిని తిని ఒకటి బతుకుతాయి. వాటిలో మనం ఏది నాశనం చేసినా ఇట్స్ కాల్డ్ పిరమిడ్, ఫుడ్ చైన్, ఫుడ్ పిరమిడ్ అంటాం. ఫుడ్ పిరమిడ్ పడిపోయిందంటే మొత్తం ఒక పాములు ఎక్కువైపోతాయి, లేకపోతే ర్యాట్స్ ఎక్కువైపోతాయి. మనకి హైదరాబాద్ లో ర్యాట్స్ తోటి డిసీజెస్ వచ్చాయి. ఈవెన్ అహ్మదాబాద్, సూరత్ లో కూడా చాలా పెద్ద క్రియేట్ అయింది ప్లేగ్. చాలా మంది చచ్చిపోయారు మనుషులు. సో మనం ఆ ఫుడ్ చైన్ ని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు, ఆ ఫుడ్ చైన్ ని కాపాడాలి. సో అంటే ఏ జీవ ప్రాణిని మనం ఎక్కువగా చంపకూడదు, ఎంత వీలైతే అంత వాటిని రక్షించుకోవాలి. అదే మనకి రక్ష. ఇది ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చాలా మందికి ఎంతో మంది మాట్లాడతారు, ఇప్పుడు మనం చాలా తప్పులు చేసేస్తున్నాం, పెట్రోల్ డీజిల్ తోడేస్తున్నాం లోపల నుంచి, భూముల నుంచి, అండ్ రోజు రోజుకి పెరిగిపోతున్నాయి బిల్డింగ్స్, మనకి ఇండస్ట్రీస్ పెరిగిపోతున్నాయి. అవసరమా? దాట్స్ మై క్వశ్చన్. ఇంత డెవలప్మెంట్ అడ్వాన్స్డ్ అవసరమా? ఎంత కావాలో అంతే చేయాలి, అంతకు మించి చేయకూడదు. సో ఇప్పుడు ఈ బయోడైవర్సిటీని మళ్ళీ ఎన్రిచ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మన సిటీస్ లో పళ్ళ చెట్లు, మీ ఇండ్లలో పళ్ళ చెట్లు నాటండి. మీరు జామున్ పండు తిన్నాక అది మీ ఇంట్లో ఎక్కడో అక్కడ జాగా ఉన్న దగ్గర ఆ సీడ్ నాటండి. ఒక మామిడి పండు, నేను 500 ప్రాజెక్టులు చేశాను సార్ ఈ రోజుకి, హైదరాబాద్ లో, ఇండియాలో అండ్ మిడిల్ ఈస్ట్ లో కూడా. ఐ మస్ట్ have planted lakhs of trees, varieties, fruit trees, flowering trees, shrubs, ground covers, cacti, succulents, bromeliads, cycads, palms, ఇన్ని వెరైటీస్, thousands and lakhs. మా ప్రాజెక్ట్స్ లో అంటే ఎంత డ్యామేజ్ చేస్తున్నారో. ఇప్పుడు హై రైజ్ మనకి ఎందుకంటే హై రైజ్ 60 స్టోరీస్ ఇక్కడ కోకాపేటలో, అవసరమా? సో ఇవన్నీ ప్రశ్నార్థకం. నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ఇప్పుడు మీకు తెలుసా అండి, వాటర్ ట్యాంకర్ ఇప్పుడు రైట్ నౌ టుడే 3,60,000 పెరిగిపోయింది మొత్తం. నీరు లేదు హైదరాబాద్ లో. చాలా పెద్ద సమస్య మన గవర్నమెంట్ కి. వారు ఉన్నారు ఇక్కడ వాటర్ వర్క్స్. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే మనం గ్రీడ్ తగ్గించుకోవాలమ్మా. పిల్లలు, గ్రీడ్ అంటే ఏమిటి? ఆశనా? అతి ఆశ. అతి ఆశ. నాకు ఇది కావాలి, నాకు అది కావాలి, నాకు ఇది కావాలి, అది కావాలి. క్వశ్చన్ చేసుకోండి, అవసరమా? ఎంత కావాలో అంతే, ఎంత కావాలో అంతే తినండి, ఫ్రీగా దొరుకుతుంది కదా అని. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు మ్యారేజ్కి వెళ్తే ఇంత అన్నం, ఇంత అది వేసేసుకుని ఒక్క ముద్ద తిని మిగతా అంతా పారేస్తారు. మరి అది కరెక్టా? అక్కడ రైతు ఎంత కష్టపడుతున్నాడో మీకు తెలుసా? ఆ రైతు ఒక్కోసారి అంటారు ఎంత బాధేస్తుందో, వాళ్ళకి తిండి ఉండదు ఒక్కోసారి. మరి మనం ఇక్కడ సిటీల్లో కూర్చుని అన్నం అంతా ఇట్లా ప్లేట్లలో వేసుకుని పారేస్తున్నాం. ప్లీజ్ డోంట్ డూ దాట్. గ్రీడ్ అనేది ఎక్కువ వద్దు, అతి ఆశ వద్దు, తగ్గించుకోవాలా. నంబర్ 2, మనం సింపథెటిక్ గా ఉండాలా, అన్నిటికీ సింపథెటిక్ గా ఉండాలా జాగ్రత్తగా. మూడోది సెల్ఫిష్నెస్ తగ్గించుకోవాలా. సార్, today madam, you just now said how this development is going. Somewhere we have done mistake, somewhere, my madam, the mistake we have done is in these 3 aspects. We are highly selfish, we are highly greedy, and we are highly non-sympathetic. These 3 things if we can bring back, మన ఐస్ బ్యాంక్ అక్కడ సేఫ్ గా ఉంటుంది. మన పక్షులు, జంతువులు మన సిటీలో మన చుట్టూ ఉంటాయి. మనకి వానలు ఎప్పుడు రావాలో అప్పుడు వస్తాయి. మన చెరువులు ఎప్పుడు కావాలో అప్పుడు నిండుతాయి. మనకు మంచినీరు దొరుకుతుంది. ఇక ఊర్లలోంచి ఇక్కడికి రావద్దండి. ఊరంత రిచ్ ఇంకోటి లేదు. ఒక పల్లెటూరు అనేది అసలు మైక్రోకాజం అంటాం. ఎంత రిచ్ అంటే అసలు ఒక విలేజ్.
I feel I've done my big mistake in being in city. మా ఊరు ఉందండి, మా ఊర్లో మా పల్లెటూరులో మా మండువా ఇల్లు ఉంది ఇప్పటికి. ఆ ఇల్లు డిజైన్ మెనీ సివిల్ ఇంజనీర్స్ అండ్ ఆర్కిటెక్ట్స్ అది అది చూసి ఆ డ్రాయింగ్ చేస్తే ఎంత బ్యూటిఫుల్ థింకింగ్ అంటే, టు టేక్ బర్త్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ అ రూమ్ ఇన్ మై హౌస్. Many of my contemporaries, my grandfather's grandchildren, we were all born in that room. No hospital, no need of hospital. Sir, thank you. అంటే నేను just last. సో అట్లాగా మీరు, నేను అనేది విలేజెస్కి వెళ్ళిపోండి, అగ్రికల్చర్కి వెళ్ళండి, పిల్లలు వెనకాలకు వెళ్ళండి, అగ్రికల్చర్కి వెళ్ళిపోండి, ఊర్లలోకి వెళ్ళిపోండి, అక్కడే ఉండండి, అక్కడే బతకండి, అక్కడే వ్యవసాయం చేయండి. టెక్నాలజీ పెరిగిపోయింది, మీరు ఇక్కడ ఉండక్కర్లే సిటీస్ లో, విలేజ్ లో ఉండి టెక్నాలజీని వాడి ఎక్సలెంట్ అగ్రికల్చర్ చేసి మీరు బోల్డ్ సంపాదించవచ్చు. ఇక్కడ కూర్చుని ఈ ఎండల్లో ఈ మంటల్లో అవసరం లేదు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. The great Professor R.J. Narasimhan sir, our JNTU, I also did a Master of Urban District Planning in a JNTU Master Plan, sir. Thank you. Sir, చెప్పినట్టు మోదీ సార్ ప్లీజ్ కమెంట్, ప్లీజ్ చక్రవర్తి సార్ ప్లీజ్ కమెంట్. నరసింహ సార్ చెప్పినట్టు ఇక్కడ మా ప్రకృతి ప్రేమికులు దేవరకొండ ధనయ్య సార్ వచ్చారు, వారికి మా ప్రత్యేక నమస్కారాలు. ఆకల శ్రీనివాసరావు గారు మైనింగ్ లో ఉండి కూడా చాలా ప్రయోగం కాబట్టి వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ద మ్యాన్ పాండవరావు గారికి ప్రత్యేక నమస్కారాలు. ఫ్రాక్ కాదు పాండవరావు సార్కు ప్రత్యేక నమస్కారాలు. ప్రొఫెసర్ మొయిదీన్ సాబ్ కాలేజీ వచ్చారు, వారికి ప్రత్యేక నమస్కారాలు. ప్రొఫెసర్ నరేంద్ర పవన్, the man who came from JNU School of Computer Science and Environmental, please command us. Please command us. So మరొకసారి అందరికి ద ఎన్విరాన్మెంట్ డాక్టరేట్ డి రమా కూడా వచ్చారు, వారు కూడా డాన్స్ వస్తే బాగుంటుంది. కృష్ణ సార్ ఎక్స్పార్ట్ వాళ్ళు మీరు పైకి. థ్యాంక్ యూ సార్. పిల్లలకు ఒక్కటి ప్రత్యేక పిల్లలు మీరు ఇంగ్లీష్ ఓకే ఓకే. I want all of you to go to Shilparamam project. That was done by me. I got twice national award. And that project, I challenged even today, if anybody can rate that project, it's beyond gold, platinum, beyond. And akkada meeku we were anti RCC, we were anti RCC, reinforced cement concrete. We were anti RCC 95. When nobody thought in that line, we wanted RCC not to be used. We used very minimum. So people will wonder what is this anti-RCC. So see how sir told about RCC. Our Usmania General Hospital architects also no need of fan, no need of light. Lighting and fan automatically వస్తుంది. అటువంటి దాన్ని మనం కాపాడలేకపోతున్నాము. We are great respect to architects. So thank you sir. I am requesting Modi to introduce our Secretary sir FI. After the sir. Is there 1 second? I just briefly introduce Dr. B. Chakradhar. He's a head of consultancy, Resustainability Solutions Private Limited. It is previously called as Ramki Agro Engineers, Hyderabad. Dr. B. Chakradhar is a distinguished environmental scientist and sustainability expert, currently serving as head consultancy, RSSPL, Hyderabad. Over 3 decades of professional experience in environmental management, pollution control, environmental impact assessment, EIA, sustainability consulting. He has played a key role in guiding industries and infrastructure projects towards environmentally responsible Thank you, development. sir. Thank you, sir. Thanks a lot. Our Chinadu sir came for our CM program. Our lecture got ధన్యవాదాలు. I'm requesting Dr. Chakradhar, please come. I think good morning to everybody. It was so kind. I could see many colleagues with more than 60 years age and with so brightness in their faces. This itself shows the nature, when we are talking in the nature, then coming back to climate, then the future. So all these colleagues who are all in the senior stages were so lucky. We were really today established ourselves because of the nature and the people who are involved
in 1950s, 60s. Now the young generation, of course, who are all last maybe 20, 25 years, they will be under climate change issues. Then we don't know how we are going to be future things. Environment Day, you all know, it started way back in 1973. Most of the colleagues, if you put up into your Google, you will know entire history of the Environment Day, where it started in Sweden. In 72, there was a meet, then ultimately they decided UNEP. We have to celebrate Environment Day on 5th of things. In fact, in our India, in 2018, I think we are the only one particular, every year it will be changed. Entire world, around 150 countries celebrate this on this particular day. Every year it will be rotated. Each country has to celebrate. This time it is a Azerbaijan, that is Baku, one of the Middle East countries, is South Asian. In 2018, our country, India, celebrated on the plastics. And you all know every time they provide a topic in such a way which is of great importance for the not a single nation, it's a world. Since 2000, almost 1970s, then subsequently different 10 years, you know, the changes. You talk about the olden days, I don't know, younger generation colleagues may not be knowing, but all our old generation, ozone depletion. We used to talk a lot on ozone. So that particular 10 years, we were talking about many topics on ozone. Then, of course, subsequently, there are many topics of great importance. So this particular year, now when we came to 2026, it is, of course, nature, climate, and future. So this sort of topic was given the relevance because, you know, climate change, when we talk, many colleagues knows how the systems are changing, how 18 years back, 20 years back, how the systems were existing, particularly when we talk about a year, we have different seasons. See, winter season, we talk about summer season, then monsoon season. Under monsoon, you have pre-monsoon, post-monsoon sort of issues. You see, when you see certain years, monsoon, when we say summer, yeah, definitely we have to gear up for the heat, which is really coming out because of the nature, because of the solar system. So, but you see, certain years you see May month, when we feel too hot, but sudden rains will start coming. So this is what sometimes it is so surprising. In winter season, you find too hot days. In 2024, I think, the hottest days we observed the World Meteorological Department in 2024, we reached the peak temperature in the world itself. I mean, certain places in the entire world may not be there, but there are certain packages. These are all the information you will always get on the websites because development is always needed. You know, we cannot really look 1970s or 80s how we grown it because the population, the requirements, the needs are so fast because the population, it's almost proportional for the use of resources. We have to be still happy, though we have almost 140 crores worth of population, still we are not able to sustain in this country by utilizing the existing resources. So you can imagine how much vast resources are existing, still people are consuming and we are processing. Maybe we don't know how it is the future. When we talk about the future, how much is available in this particular last couple of years, if you see, always a crunch of today itself, last couple of months, you know, we are in the queue for obtaining petrol or whatever you call it as gas or something. So these are all certain things what I am just mentioning. Previous nature, whatever nature was available, we are continuously using, and nature automatically regenerate itself. You know, that's what otherwise, if that regeneration is not there, we would have been nowhere today. We will be under tremendous stress, particularly fossil fuels you talk about, or
natural medication, you talk about water particularly. As just now Narasimha sir was really giving the real practical problems. As we has seen the life last 50 to 60, 70 years, how it has been changed during our school days. One, a small pot used to be there at home and that is self-sufficient. But today, no. Every house has 4 to 5 bathrooms. Every bathroom needs water circulation. So olden days, it is only one bathroom used to be around 10 to 15 people used to use it. So I'm just talking the development has gone to that. It's not that we should not say development should not be there, but the population growth, the migration, the levels of quality of life at villages, at middles, then you have towns, you have cities, you have metros. So you can imagine how the grades have been made. So that grading really requires, maybe villages needs minimum resources, but when you compare metro like Delhi or Hyderabad or talk about Mumbai, the requirements are tremendously different. Today metros have come, today what not, I mean transport system. Definitely the future, when we are, I think we may not be there for more than 10, 15 years, but the younger generation, they have to be here for more than 40, 50 years. Really, you have to really look at the fundamental thing on this occasion. I would like to just give discipline is the ultimate. Each and everybody, when they really look into their own single discipline, how much real need is there for me, how much I am going to use it. What is the quantity of waste which is generating from each individual. If at all, if we really control, in many of the government departments, everybody's chair, there is a small basket of waste basket. By the time when you go back 8-hour journey, you will be filling or half filling that material. If there is no basket at all, imagine in the morning to evening, if there is no basket, imagine. So no waste generates because you will be disciplinedly organizing the things. I used to advocate, in most of the corporate offices, in our offices, there are 20 to 30 bathrooms. Everywhere you have that, as soon as you make it, remove the paper, then go and make it. We removed it in our corporate office. There is no, what you call, tissue paper system. So people have accustomed their own system. They have their own kerchiefs or whatever we call it, sir. So imagine, otherwise, one full day, there used to be 2-3 baskets full of paper. I'm just giving simple examples. That's where that discipline is, what individual discipline makes many things systematically. I am just the way I mentioned more than 60 years people here so lively. They are all highly, because we grown in a disciplined manner. Today also, if you come, maybe 3-4 dresses in the house, enough for us. Rather than filling entire cupboards and making a big show. Well, that elite, when you call about elite team, we should not comment on them because they have eligibility to go ahead. But the need I am talking. If you really look into that, these complications, climate changes, what we are watching. Fires, forest fires, all these new things are all just coming because of indiscipline. Haphazard way of usage of the naturals. Because the population, you see, we have so gradings, as I just mentioned, a small lowest quality person to the highest quality. So we have more than 5 to 10 gradings. So you cannot have a single guideline for everybody. Impossible. Because one person is earning 1 lakh per annum, another fellow is earning only 5,000 per annum. If same guideline applies for everybody, I don't know how. I mean, just I am putting it to the committee. I mean, members who are all here. All younger generation, highest safe system is the discipline. How much really what we are doing from the morning to evening, how much waste we are generating. If you recollect, I think some small statistics I will give you. In Hyderabad, I think 10-15 years back, we used to generate 4,000 to 5,000 municipal solid waste in the entire city. Today it is touched 8,000 per day.
in Hyderabad itself. 8,000 tons of municipal solid waste, this town. So imagine the stress, how to treat, how to carry out, how to make that normal, how to collect it. So as waste generates, your transport system, your fuel, everything is increases. So ultimately, this waste is coming from population, from domestic houses, from whatever lifestyle. If we really reduce that, automatically transportation goes, fuel consumption goes. So this is a proportional. Most of the youngsters should think about this sort of thing. So on this occasion, I am so nice that I am thankful to Vedakumar ji and of course Murali, my colleague who was with me since last 30 years. We were together in Bhopal. There also we used to organize every environment day. I am really thankful to this Vedakumar ji and Ramanada. Thanks a lot for listening to me, and I just thought of expressing what's exactly happening in the country and the future. Definitely the bigger question mark. It all depends on all of individuals. Nothing is going to come and save it. It is all you, young generation, as well as the colleagues who are all here, older generation, has to be matched in such a way. Well, that's what the sustainable. Many times people talk sustainable. Thank you. But exactly it makes sense. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot, sir, for your valuable. Dr. Tigra is also our fellow, senior fellow. And sir, you told several things that we will follow, and we are requesting you kindly you take it. Thanks. Now I'm requesting felicitation program. Felicitation and also present of certificates, cemeteries. First, Ratnagaru, Ekadaru, student. Ratnagaru. So today, our eminent engineer and a great friend, our tree advisor, Ravadi garu వచ్చారు, గోజావుడి గారు వారికి ప్రత్యేక నమస్కారాలు. రామనాథ్ సత్య గారు వచ్చారు, ప్రత్యేక నమస్కారాలు. And ఇన్సిడెంట్ గారు వచ్చారు. Shyam Sundar sir, please come on front row. Front row. This is eminent professor and principal of College of Technology, OU, and now principal of Shyam Sundar. R. Shyam Sundar గారికి very well. ఇన్సిడెంట్ గారు కూడా ముందు రావాలి. మా గాయత్రి అక్క అండ్ నర్మదా, ప్లీజ్ కమాండ్ డాష్. గాయత్రి మేడం అండ్ నర్మదా గాయత్రి ఇన్స్టూడెంట్. సో ఓకే మరి గారు, I think you are wasting valuable time. Okay. 3 minutes. Now I request our chairman, Professor Ramanak Banatu, to felicitate our engineer Veda Kumar Manikonda. Yes. I request our chairman to felicitate our Veda Kumar sir. Engineer Veda Kumar Manikonda. Okay, you are last. I request our chairman to felicitate Professor AI Architect Narasimham VVL Garu. Please assist. Please assist. Okay. Felicitation to Engineer Architect Narasimham VVL, Chairman of Institution of Engineers, Institution of Indian Institute of Architects. Respected chairman. Respected chairman, on this occasion, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास. So thank you, sir. I request our Chairman Raman Naik to felicitate Sri Chakradhar Garu. So please come, sir, please. Because our great FIE and we are proud of you. Thank you.
Vedakumar sir. చెప్పు Yes, I request our chairman to felicitate Vedakumar Manikonda garu. Vedakumar garu, chairman of Forum for a Better Hyderabad. Yes. Now I request పాడు విష్ణుగా పాడు now felicitation to నెక్స్ట్ Mr. Shobha Singh Madam, General Secretary of Forum for Better Hyderabad. Shobha Singh Madam. జాగ్రత్తగా बोलता दीदी और I request Chandrakala Madam to please kindly come out of the dash. मैडम दीदी I request our chairman to felicitate the MH Rao garu from Forum for Better Hyderabad, MH Rao. Today you are looking very smart. Thank you, sir. Thank you. Of 83 years, right? Vice chairman. Vice chairman. Oh. Announcement, vice chairman. People who must have a vice chairman. MS Rao garu, Vice Chairman for Forum for Better Hyderabad, MS Rao garu, Vice Chairman. Thank you. Next. I request, now I request Professor Dr. Ramnath Banadu, Chairman of IITSB. Now his flight is there at 2 p.m. He is in hurry because he should reach the airport. So it's that hurry. So much. He need to attend the council meeting tomorrow at Kolkata. Look at that. Thank you, sir. Okay. Sir, So, Shankar sir. I request our chairman and Vedakumar garu to felicitate Shyam Prasad Reddy garu, our former council member, IEI. మరి పట్టుకో మరి మరి పట్టుకో ఓకే కంగ్రాట్స్ సార్ Now requesting Chairman sir and Vedkumar sir and Shankar sir to felicitate Mari Ramesh sir. ఏదమ్మా ఇక్కడ డిఫరెంట్ క్లాస్ రావాలి ఓకే ఎవరికి ఎవరు చేస్తున్నారు So now requesting convener sir for felicitation and request our chief guest to felicitate convener. Venkateswara convener. What boy? So now we have our one more guest here, Professor Pawan, requesting him for felicitation to come on to the desk and request our team to felicitate. He's Professor Pawan from JNU. Sorry, you for better. Congrats for one. Yeah, pass. Every year, Forum for Better Hyderabad releases its sovereign called the annual number. It is the articles written in it is contributed by eminent personalities who have vast experience in the various areas of development of Hyderabad. Be names are being announced there by Vedkumar sir. Vivek. Tadakamal Vivek. I'll come here, sir, so that I can read out and we can read it. Lyrics are great. Next name, M. Panduranga Rao, convener intact Warangal chapter. Professor M. Panduranga Rao.
Congrats, sir. Great, sir. Welcome. Yes. Dr. S. Jayakrishan, Welcome. Jayakrishan, Chairman Bhavan's new Science College. Great, sir. Dr. S. Jayakrishan, Chairman Bhavan's new Science College. Welcome, sir. Next. Next. My brother, Next. Miss Frokia Kadir, Secretary Society for Save Rocks. Miss Frokia Kadir, Secretary Society for Save Rocks. Meanwhile, Yeah. Mr. K. Mahendra Reddy, Director of Geology and Mineral Exploration. congrats, sir. Dr. M. Narendran Pavan. Dr. M. Narendran Pavan, please come onto the dais. Yes. Please. Mr. Shakilam Venugopala Rao, Retired Deputy Director, Geological Survey of India. Please come onto the dais. Next one. Shakilam Venugopala Rao. Frokia has come. Yes, please do come. ma'am. Thank you. Ms. Gayatri Jaganpalli, Principal and Director, JBR Architecture College. Yeah. Congratulations, ma'am. Thank you. Welcome, guys. Sir. Sir. Thank you. Welcome, sir. Congratulations. Dr. S. Murali, Committee Member, Institute of Engineers. Dr. S. Murali, Committee Member, Institute of Engineers. Dr. P. Srinivasa Reddy, Engineer Management Consultant, Advocate and Arbitrator. Dr. P. Srinivasa Reddy, Engineer Management Consultant, Advocate and Arbitrator. She's not come. Ms. Sangamitra Malik, Joint Secretary, FBH. Ms. Sangamitra, please do come onto the dais. Dr. GVL Vijay Kumar, Assistant Geologist. Dr. GVL Vijay Kumar, Assistant Geologist, please come onto the dais. Vijay Kumar. Dr. GVL Vijay Kumar. Mr. M.H. Rao, Vice Chairman, FBH. Yeah, M.H. Rao, sir, please do come onto the dais. Mr. P. Narahari, Environmentalist, FBH. Forum for Better Hyderabad. Thank you. Next one. Yeah. I have the privilege of inviting myself, Shobha Singh. Shobha Singh, Giri ko welcome. Humble. Congrats, sir. Shobha Didi ko welcome. Very sir, great. Shobha Singh Didi, great. Now, it's Shobha Singh Madam. I request our chairman and Veda Kumar sir to hand over the certificate, present the certificate.
Now it is the certificate of appreciation to Banatu Ramana Naik, popularly known as Ramana Naik Banatu, chairman of IITSE. Yes, yes. Say the article is there in the magazine. Inevitably, yes. Yes, that's why. Now I request the chairman to present a certificate of appreciation to Veda Kumar sir. So please, because the articles are there in the magazine, for them we are giving the certificates. Thank you. Over. Rameshwara gaరు తరపున డిప్యూటీ Vedana madam, please come and. ఆయన రిప్రజెంటేటివ్ Now certificate of appreciation to Dr. G. Rameshwar Rao garu is not there, but I request his representative please come and receive the certificate. Please. Your madam? Your name? Dr. K. Chandrakala on behalf of Dr. G. Dr. Rameshwar Vedana Rao. from ISKI, please sit down, all of you, only 3 minutes. On behalf of Dr. G. Ramaswamy, his consummate committee, I am requesting Chandrakala madam to take the certificate. Chandrakala from ISKI, Neem Supply of India and King of Climate Change. Sir, come on. Yes, ma'am. Now certificate of appreciation to Chalikani Rao VBG and on his behalf Khaled and Srilata, we request them to come onto the dais and receive the certificate. Anybody if is there on behalf of Major Shivakumar, Shivakiran, Major Shivakiran and Mr. Shashank Reddy. Anyone if it is there, please you are requested to come onto the dais. Only 2 minutes we need to close it. P. Raghuveer and K. Babu Rao. On behalf of మీరు చెల్లికని మీరు పట్టుకున్నారు Hello, friends. At the outset, I wanted to congratulate both the Institution of Engineers and Forum for a Better Hyderabad for conducting such a big function here on the occasion of the World Environmental Day and also on the occasion of the 26th anniversary of Forum for Better Hyderabad. Anyhow, Mr. Ved Kumar ji, I want to say a few words about your organization. Because of your organization, we could save our building, Mr. Ved Kumar ji. Because of your organization, we could save our Vidyasagar Bhavan. Because Dadian Chief Minister has already laid a foundation stone for the construction of Assembly Day. Because of your fight again to not to demolish the Eramanjal building, therefore that idea has been shelved and our building was saved. When I asked KCR about our building, sir, your building will go. We will will go somewhere else. That way he was telling. Anyhow, we are very much happy, and moreover, I want to have a small change, Mr. Ved Kumar ji. I want to suggest a small change in your organization. Because the name itself is better for a forum for a better Hyderabad. Why not best Hyderabad? Better is that means you are compromising somewhere. 20 years back it was better. Now it should be best. Good మరి తర్వాత చెప్పు Hello. Yes. Now I request President to Narmada, Dr. Narmada, ఈ ఆర్టికల్ రావాలి certificate of appreciation to Narmada, please. బెస్ట్ హైదరాబాద్ సార్ From now onwards, it should be best Hyderabad. And- No better.
So it's my pleasure to propose Sorry, 1 minute. vote of thanks. When he's talking better. No. MX మాట్లాడి ఇక్కడ వైకి ఇచ్చేది సార్ వైకి ఇచ్చేది అక్కడ ఇచ్చేద్దాం సార్ 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 అక్కడి నుంచి మాట్లాడండి. సార్ ఇక్కడి నుంచి మాట్లాడండి ప్లీజ్. ప్లీజ్ ఇక్కడ. Distinguished guests on the dais, invitees, ladies, gentlemen, school children. The Forum for Better Hyderabad has been celebrating the World Environmental Day, coinciding with its anniversary. For a number of years, So due to hurry, the chairman of VITSC Ramanak is leaving to the airport with all our, because his flight is only at 2 o'clock. Thank you, Mr. Chairman, for making this a grand success. And have a safe journey. sir, thank you. Okay, you can start, sir. First of all, we want to thank the I thank chairman for making this a grand success. It's part of vote of thanks, but in his presence, I am taking another 2 minutes, this will be concluded. Thank you. just thanking you. Now, we have been talking about the environment. Now, what is it that we as individuals can do? Especially the school children who are going to the future citizens, for whom the preservation and conservation of nature is important. Let us first talk of water preservation, conservation, how you can do. Small ways. First is rain harvesting, and mornings when you're taking your bath, instead of taking a shower, take it in a bucket. It consumes a lot of water. When you're brushing your teeth on your this thing, don't open the tap and keep on doing it. Take it in a mug and do it. You'll save half. See, it's just small ways. You individually can help in conservation. Similarly, now DHM is doing a lot on wastage, sewage, solid waste, everything management. But we at home, that was segregation of waste and dry soil. And you must do that as at home. So we have to start it from home. Now, thanking all the distinguished guests who have come, and the invitees who have come, and the children who have come, and they have given us their song. And I thank all of you very much for coming. God bless you all. Thank you. May I request, Mr. Subhash Reddy, Smaran NGO Save Rain Water, to please come onto the dais and receive the certificate. I also invite Brother Varghese to please come onto the dais and take the certificate. Mr. Afzal is also requested to please come onto the dais and take the certificate of appreciation. Mr. Afzal, please do come onto the dais. Brother Varghese, to kindly receive the certificate of appreciation. Afzal ji. Look at camera, sir, please. Sir, look at camera, sir. Thank you.
Abdul bhai. Mr. Abdul receiving the certificate of appreciation. I request Mr. Venugopal, environmentalist, to please receive the souvenir annual number of 2026. Engineer P. Narayan. I request the engineer P. Narayan Rao to please come on to the dais. One person, Dhananjay. Dhananjay will come and fix it. I request Mr. Dhananjay to come onto the dais and receive the souvenir. Mr. Dhananjay, please. I request our M. Shyam Prasad Garu, former council member, to present a souvenir to our Mr. Dhananjay. It's my pleasure to invite Mr. Venugopal to come onto the dais and speak for a couple of minutes. హలో హలో నేను నా పేరు వేణుగోపాలరావు, నేను మలక్పేటలో ఉంటాను. ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ దాంట్లో మేము పార్క్ ఒకటి కబ్జా గురైతే చాలా మురికిగా ఉన్న పార్కుని హైకోర్టులో పిల్ వేసి రక్షించడం జరిగింది. వాళ్ళ బ్యూటిఫుల్ పార్క్ గా అక్కడ మాకు ఉంది. అయితే ఈ సందర్భంగా నేను ఇప్పుడు మాట్లాడటం అంటే ఆ సందర్భం కాదు. వేదకుమార్ సారు అనేక చారిత్రక కట్టడాలను పరీక్షిస్తూ అనేక భవనాలని మేమంతా వేరే ఇక్కడ ఒక హైదరాబాద్నే కాకుండా వేరే వేరే ప్లేసెస్ కూడా సార్తో కూడా నేను వెళ్తుంటాను. అయితే ఇక్కడ ఇవాళ ఈ సమావేశంలో చాలా మంది ఈ ముఖ్యంగా ఆర్కిటెక్చర్ గారు చాలా బాగా చెప్పారు. అయితే ఒక విషయం మనం మర్చిపోతున్నాం. ఒకటే ఒక విషయం ఏంటంటే, ఒక 10 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాల క్రితం మన ఇంటికి ప్లాస్టిక్ భూతం కొంత ప్రవేశించడానికి భయపడింది. అప్పుడు మనం ఎక్కడ మార్కెట్లోకి వెళ్ళినా కూడా కూరగాయలకు కానీ దేనికి కానీ వెళ్తే ఇక తప్పలేని పరిస్థితుల్లో ఒక సంచి మాత్రమే తెచ్చుకునే వాళ్ళం. ఇవాళ చాలా మందికి మనందరికీ అనుభవం ఉంది. ఇవాళ మన కూరగాయలు కొనడానికి కానీ పళ్ళకు మార్కెట్ కానీ వెళ్తే ఒక 10 సంచులు వస్తున్నాయి. అంటే బెండకాయలకు ఒక సంచి ఇస్తున్నాడు, పాలకూరకు ఒక సంచి ఇస్తున్నాడు. మనం ఎన్ని రకాల కూరగాయలు తీసుకుంటే అన్ని సంచులు ప్లాస్టిక్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంకొక పెద్ద సంచిలో వేసి అట్లా మనం తీసుకొచ్చి మన ఇంట్లో ప్లాస్టిక్ భూతాన్ని చేస్తున్నాం. ఈ ప్లాస్టిక్ భూతం వల్లనే మన ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది నాశనం అవుతుంది. కాబట్టి దయచేసి ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికి నేను చాలా రిక్వెస్ట్ చేసి చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు సమయం లేకున్నా కూడా నేను ఈ విషయం చెప్పడానికి నేను వారి నిర్వాహకులకు చెప్పి చేస్తున్నాను. దయచేసి మీ ఇంట్లో పని వాళ్ళు చాలా మంది ఇక్కడ పని వాళ్ళతో చెప్పచ్చు, మేమే తెచ్చుకుంటాం. మేము ఒక చిన్న కాగితపు సంచి కానీ జనపనాల సంచి కానీ మనం వెనుకట్లాగా తీసుకొని పోతే రోజు నేను అనుకుంటున్నా, ఇప్పుడు కొత్తగా కల్చర్ ఒకటి స్టార్ట్ అయింది. ప్రతి కాలనీలో ఒక ప్లేస్ లో ఒక వీక్ లో కూరగాయలన్నీ పెడుతున్నారు. అక్కడ అన్ని కూరగాయలు దొరుకుతున్నాయి. ఆ కూరగాయల షాప్ కు వెళ్ళి ఒక్కొక్కరికి 10-20 సంచులు అంటే కడితే దాదాపు రోజుకు 50,000 సంచులు ఒక మార్కెట్ నుంచి మన ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి. అవి మనం పారవేస్తే అవి పశువులు తిని పశువులకి రోగాలు వచ్చి ఇవన్నీ అవుతున్నాయి. కాబట్టి దయచేసి రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మన ఇంటి నుంచే స్టార్ట్ అయ్యే దాన్ని మనం కాపాడుకోవాల్సిందిగా, ఈ ప్లాస్టిక్ భూతాన్ని బెదిరించడానికి, ప్లాస్టిక్లను పూర్తిగా నాశనం చేయడానికి అందరూ దయచేసి కూరగాయలకు కానీ దేనికి కానీ ఇంకా సామాన్ కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు దయచేసి ఇంటి నుంచి మన పాత పద్ధతిలో బట్ట సంచిని కానీ కాగితపు సంచిని కానీ లేకుంటే జనపనాల సంచులు కానీ తీసుకెళ్లవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. అందుకే నేను వచ్చాను. థ్యాంక్ యూ. I request Mr. Shiva Prasad, architect, to come onto the dais and receive the souvenir at the hands of
our Veda Kumar sir and M. Shyamprasad Reddy, former council member of IEI. Please. Archaeologist Babji Rao. I also request archaeologist Babu Rao, Mr. Babu Rao, architect Babu Rao, to come onto the dais and receive the souvenir, please. Babji. Mr. Babji, please. You are requested to come onto the dais and receive the souvenir. Babji Rao garu. Sorry for spelling wrong. Presentation ఇచ్చినాక Hari garu, ready to Okay. Now we request our Babji Garu to speak for a couple of minutes. 2 minutes. Okay. I will make it 1 minute. Thank you very much. Because everyone whoever attended here, everyone knows about the contribution of Forum for Better Hyderabad. Even this souvenir also has a lot of things. But being an archaeologist, our association with Vedakumarji was 2002. And the greatest, it is not known here, the impeccable impact of the Forum for Better Hyderabad is Golconda Nayakila. When the government is going to have a total good course in the entire area, because of the intervention of the Forum for Better Hyderabad, at least 28 acres of the garden, Mughal, that Bahumani garden, it is preserved to this day. Thank you very much. So thank you all. తీసుకుంటారు. It's my pleasure to propose vote of thanks. I extend my sincere thanks to our chairman of the Institution of Engineers India Telangana State Center, Professor Dr. Ramana Nayak Banatu, for planning in a good way, coordinating and organizing this in a grand level and making it grand success beyond the expectations of anyone, including Vedakumar sir. It is beyond our expectations today because we thought of doing it only a virtual meeting, Zoom, because we are scared that only about 50 to 20 may come, but it is really all the efforts are there, and I thank our Vedakumar sir because I know him for the last 40 years. 40 years. He is a gentleman, he is a legendary. Wherever he take any issue, like Save Hyderabad, Forum for Better Hyderabad, he is always worried. So he is legendary for his presence, for giving the Institution of Engineers India Telangana State Center an opportunity to do this program with Forum for Better, jointly with Forum for Better. I thank on my own behalf on behalf of the Institute of Engineers India Telangana State Center. So I thank as Devendra Reddy Garu, who was earlier Chief City Planner of GHMC, is quite popular, is very honest officer and popular, is very popular. So for him, for sparing his time with us today, he is left with because of his busy schedule. And I thank our professor, architect VVL Narasimham. నిజంగా నరసింహం గారు వారు తెలుగులో మాట్లాడింది ఎంత బాగుందంటే, ఎందుకైతే మనం ఎంత ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుకున్నా కూడా తెలుగులో మాట్లాడితే ఎంత బాగుంటుందంటే అమ్మ చేపెట్టిన అన్నంలో ఆవకాయ కలుపుకొని తిన్నట్టుగా ఉంటుంది. నెయ్యి వేసుకొని, నెయ్యి వేదకుమార్ గారు అమ్మ పెట్టిన అన్నం. సో రియల్లీ చాలా బాగుంది, నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. పిల్లలకు పెద్దలకు అందరికీ అర్థమయ్యేట్టు చెప్పారు ఆయన. చాలా సింపుల్ సరళమైన భాషలో సంక్షిప్తంగా చెప్పారు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే నాకు అర్థమైంది, అది నాకు పెద్దగా ఏం లేదు, కానీ నో నేచర్ నో ఫ్యూచర్, ప్రకృతి లేకపోతే ప్రగతి లేదు అంటే నాకు అర్థమైంది అంతవరకే. సో జస్ట్ వెరీ రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్. అలాగే ఎంహెచ్ రావు గారు, డాక్టర్ బి చక్రధర్ గారు కూడా వాళ్ళు చాలా బాగా చెప్పారు. వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్. అలాగే ఐ థ్యాంక్ మై కమిటీ మెంబర్ అండ్ కన్వీనర్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ డాక్టర్ పి వెంకటేశ్వరరావు గారు,
for making this. Varugoda is a committee member from Environmental Division for IITSC. So I thank him on behalf of myself and on behalf of I thank our Dr. S. Murali, committee member, and Dr. D. Rama, committee member and joint honorary secretary, and Professor Dr. Muhammad Moinuddin, committee member and joint honorary secretary, Engineer Soma Jagan Mohan Reddy, Engineer P. N. Rao garu, Dr. Ravindra garu, Engineer G. Damodar Reddy garu from Telangana Retired Engineers Association, and Engineer P. K. R. Roy, and Engineer Mandava Rajeshwara garu. Mandava Rajeshwara garu ప్రతి మీటింగ్ వస్తారు, whether it is Zoom, hybrid, physical, whatever it may be, there 100% attendance. We are going to felicitate at the end of the session in the AGM to our Mandava Rajeshwara garu. So I thank Engineer R. Gopala Krishna garu, Professor S. Vijay Mohan Rao garu, Engineer N. Krishna Kumar garu, who is a singer, very good singer, Ghantasala singer varu, Engineer Murali Krishna, Engineer Buram Jagadishwara garu, Madam Shobha Singh, Engineer Indrasen Reddy garu, Engineer Chenna Reddy garu, Engineer Sushil Kumar, and above all, intentionally, willfully, I kept one name aside to read in the last. He is none other than Engineer Mereddy Shyam Prasad Reddy garu, our former council member. He is also one more legendary. We cannot expect such type of people in the future. So what is backbone to many organizations like our Telangana Retired Engineers Association, the Institution of Engineers India, and many organizations. So I sincerely and honestly, on my behalf of, on behalf of IITSC, on behalf of my chairman, Professor Ramna, I extend my thanks to him and my dear children. ఇక్కడ చాలా చిన్న పిల్లలు వచ్చారు, చాలా మంది పిల్లలు వచ్చారు. నాకు పిల్లలంటే చాలా ఇష్టం. పాపం పుణ్యం ప్రపంచ మార్గం కష్టం సౌఖ్యం శ్రేషార్థాలు ఏమి ఎరగని పిల్లలారా, 5-6 ఏళ్ల పాపర్లారా, మీదే సమస్త విశ్వం, మీరే లోకపు భాగ్య విధాతలు, మీ హాసంలో మెరుగులు తీరును వచ్చే నాళ్ళ విభాగవాకవులని మహాకవి శ్రీశ్రీ గారు మహాప్రస్థానంలో చెప్పింది. నాకు బాగా గుర్తుంది. మేము ఒకరోజు వెళ్ళిపోతాం, అందరం ఒక్కొక్కరు రైలు దిగిపోతుంటాం, మీరు ముందుకు వస్తారు, భవిష్యత్తు మీదే, భారతదేశం మీదే. జడ్జి జనరేషన్ వచ్చింది, ఏం జరుగుతుందో మీకు కొన్నాళ్ళు అయితే తెలుస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. సో అలాగే ఇక్కడ ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కూడా పెద్ద ఎత్తున వచ్చారు, వారికి కూడా సభాముఖంగా తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమం ప్రకటిస్తూ, ఇంకొక విషయం ఏంటంటే అక్కడ మనకి ఈ రోజు మొక్కలు నాటాలి. మేము ఆనవాయితీగా రెడీగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరినీ వారు రావాల్సిందే కోరుతున్నాను. వారిద్దరిలో ఎవరన్నా మీరు ఉంటే మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అనదర్ 3-4 minutes ఉంటుంది అంతే. After this, I request national anthem, Janaganamana. Our administrative manager, Ratnakar, please play that. దయచేసి అందరూ మీరు కూర్చోండి. ఇక్కడ పెద్దలందరూ మొక్కలు నాటి కనుక వెళ్తారు, మీరు మెల్లిగా బయట రావచ్చు. పెద్దవాళ్ళు మాత్రం ఐ రిక్వెస్ట్ డిగ్నిటరీస్ ఇన్ ద ఆఫ్ ది డయాస్ ఆల్సో టు కైండ్లీ జాయిన్. సార్ మనది యూ కెన్ లీవ్. వీళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు కదా, యూ కెన్ లీవ్. ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ఓవర్. తర్వాత మనం మొక్క నాటుదాం.